NTV. Karibu mtazamaji, naitwa Nuru Abdulaziz. Hii ni taarifa za NTV Alasiri. Rais Uhuru Kenyatta ametoa onyo kali kwa Wakenya watakaokaidi amri ya Wizara ya Afya kujitenga kama njia mojawapo za kupunguza maambukizi ya virusi vya homa ya corona. Akihutubu moja kwa moja kutoka ikulu ya Nairobi, rais amesema vita dhidi ya virusi vya corona vitafaulu iwapo Wakenya watakuwa uangalifu na kuzingatia maagizo wanayopewa kila siku. Wagonjwa wenye homa ya corona hapa nchini wameongezeka na kufika 15. I cannot but continue to emphasize the need for each and every one of us to follow the protocols that have been laid out by the Ministry of Health. Most importantly, with regard to the danger posed to our population by people who flagrantly refuse to adhere to the laid down protocols. I want to once again and categorically reaffirm that the government will take the severest action against any individual who knowingly breach these laid down conventions and procedures and in turn put the rest of the population at risk. So I encourage you, each and every one of you, let us follow the guidelines as has been given by the Ministry of Health. Let us be our brother's keeper, let us be our sister's keeper, and I am sure that if we do this, we shall overcome this particular pandemic. Kenya imelazimika kufunga mipaka yake na taifa jirani la Uganda mijini Busia na Malaba kama njia ya kukinga usambazaji wa ugonjwa wa corona. Hata hivyo, malori yenye mizigo yataruhusiwa kusafiri kati ya nchi hizi mbili, huku madereva na mataniboi wa malori hayo wakihitajika kujaza fomu za kudhibitisha kuwa watajitenga kwa muda wa siku 14 katika nchi zote mbili za Kenya na Uganda kila wanapovuka mpaka. Hata hivyo, wanabiashara wanalalamika wakisema kuwa hawakupewa ilani ya mapema kuhusu mpango huo. Kwa upande wake, serikali inasisitiza kwamba haitawajibikia mtu yeyote atakayetiwa mbaroni na maafisa wa usalama nchini Uganda kwa kutotii maagizo hayo. Pale ndio wanapimiwa. The border is crossed to human traffic. Nobody is gaining entry into Kenya from Uganda, and nobody is gaining entry into Uganda from Kenya. This is the situation we have found ourselves in. It is all done in the interest of protecting the Kenyan citizens and the Ugandan citizens. Vyama vingi vya matatu vimeanza kutekeleza amri ya serikali ya kupunguza idadi ya abiria, lakini kwa upande mwingine baadhi yazo zimeongeza nauli. Maagizo ya serikali ya kusaidia katika kupambana na virusi vya corona yameanza kutekelezwa katika maeneo tofauti nchini na sekta ya matatu haijaachwa nyuma. Chama cha matatu cha Narok Line chenye magari ya kubeba abiria 14 kimeanza kuwabeba abiria 8 kama ilivyoamrishwa na serikali. Narok Line inahudumu kati ya Nairobi na Narok na inahakikisha imewapa abiria vieuzi, na pia abiria wanahitajika kusafisha mikono kabla ya kuabiri matatu. Hata hivyo, wameongeza nauli. Bei yetu ya zamani ilikuwa shilingi 400 shillings, lakini ilikuwa sababu ya vile tunaumia hata mambo ya mafuta tumeongeza kama shilingi 100. Nitungeomba kama serikali pande ya mafuta waweze kutuangushia at least kidogo ili naye mwananchi wa kawaida asiumie sana. The fare is just okay. We thought it will be double, but
It's kind of fair since the matatu carries less people than usual. Ombi kwa madereva wenzangu ni kuambia tushirikiane na serikali. Vyama vya matatu Embu pia vimeongeza nauli kutokana na hatua ya kuwasafirisha abiria wachache. Hiyo mambo tumesema kubeba watu 8, bei tumeongeza kitu kidogo 150, ile ambaye asitoshi kwa gari. Biashara yote ingesimama, hata movement ya magari, hata pikipiki iwe isiende, sababu huo mtu wa pikipiki tuseme kama hiyo nini imenishika hiyo corona, nikimkamata hivyo lazima hata yeye ashikwe. Unaona, Gari zinafaa zikuwe dusted regularly, and that shauri ukishika hapo ndipo tabu iko. Juu utashika alafu ujishike macho, mapua na mdomo. Kutokana na uhaba wa vieuzi, wahudumu wa matatu wanalazimika kuchanganya methylated spirit na Dettol. Baadhi ya matatu Nairobi pia zimeongeza nauli. Kwa mfano, kutoka Kibra hadi hospitali ya kitaifa ya Kenyatta sasa ni shilingi 100. Kutoka Roysambu kuelekea katikati mwa jiji ni shilingi 150, na kutoka Utawala hadi katikati mwa jiji ni shilingi 200. Kwingineko, waziri wa leba na ulinzi wa jamii Simon Chelugui amezitaka kampuni zitafute mbinu mbadala za kukumbana na changamoto zinazotokana na janga la corona bila kuachisha waajiriwa kazi kiholela. Akizungumza baada ya kukutana na washikadau wa sekta ya leba, waziri Chelugui alisema wameweka mikakati ya kupambana na athari za virusi vya corona kwa uchumi na ajira. Aidha, Chelugui amesema serikali imepunguza matarajio ya ukuaji wa uchumi kutokana na hali ngumu inayowakumba wafanyabiashara. We are appealing to the government to also up its game, escalate it further, because as we speak now, this particular morning, employees who are paying, let's say 100 shillings for transport, have ended up paying almost 3-4 times. What does that mean? It means that it is impacting directly to the worker and you people. We recognize as leaders in the labor sector that we will have to adopt unusual measures to be able to cope together as a country with this unprecedented situation. We, on the other hand, as employers, also realize that we will need support from government, as we support government as well, to help businesses cope with the intention of protecting jobs. We do not want Kenyans to lose jobs unnecessarily. We want them to continue earning the monies that they earn when they are at work and in employment. This means that we have to find some money to be able to manage payrolls, because there is a reduction in the outputs, in the level of operations, and already we are seeing a lot of stress in the key sectors that run this economy. It will call for sacrifice from a number of us, including pay cuts, including foregoing some benefits, so that we can resuscitate and mainstream back our economy. Up to this minute, we are not able to assess the real extent of this challenge, because we are on week 2, and the real extent of this problem will now be clearer in a month's time, reading from other experiences, from other jurisdictions. And as we assess the situation, then government will be able to come up with mitigating measures to support all sectors, looking at it in totality. Na mtazamaji, tukielekea Eldoret, polisi leo wamezunguka katika barabara za mji wa Eldoret kuhamasisha wakazi kuhusu ugonjwa wa corona, huku wakiwahimiza watu wasio na shughuli maalum mjini kwenda nyumbani ili kupunguza msongamano. Huku wakitumia vipaza sauti, polisi hao waliandamana na maafisa wa afya ya umma kuwashinikiza watu kuzingatia masharti yanayotolewa na Wizara ya Afya kuhusu jinsi ya kujikinga na homa ya corona, hususan kwa kudumisha usafi na kujitenga na mikusanyiko ya watu au kukaa umbali kuzuia mtagusano. Wakati huo serikali ya kaunti ya Uasin Gishu inajitayarisha kupuliza dawa mjini Eldoret na viunga vyake ili kuzuia maambukizi kuenea mitaani. We are preparing or assessing the preparedness of our equipment for eventual use in the disinfection of the Eldoret municipal and other towns because of this corona infection. So we have ascertained
the fire engines you are seeing behind us here. We have a total number of 5 fire engines, and all of them are compliant for spraying. Wakati huo biashara za kawaida zimeathirika pakubwa na janga la corona, huku wachuuzi na wajasiriamali hasa katika masoko ya maeneo ya shughuli za jua kali wakihangaika kupata wateja. Lakini baadhi ya wadau wanaomba serikali za kaunti kuondoa ada zinazotozwa kila siku katika masoko ya umma ili kuwezesha wajasiriamali kumudu gharama za biashara zao ndogo ndogo. Kinaya ni kwamba biashara ya nafaka hasa imeimarika, huku watu wengi wakijitahidi kuweka akiba ya bidhaa za kupika iwapo patatokea ugumu wa kufika masokoni au maeneo ya biashara kufungwa. Hali hiyo ilishuhudiwa katika soko la Limuru, kaunti ya Kiambu. Ataweka kwa M-Pesa, ananipatia, nachukua. Yes. Ako na 20, ako na 50, ana M-Pesa, ananipatia. Anaoga mikono, ananipatia pesa, na mimi nikipewa pesa naoga mikono. Hiyo inaendelea biashara. Tuachilie wafanyikazi, wamefanya kazi, na ndio manake wafanye kazi bila wakifanya wakijua kaunti hawakuji kuwasumbua ama kuwaitisha ile pesa. Ndio maana tukifika ile sehemu itakuwa mbaya, na tunaomba Mungu tusifike pale atutue tumefunga mabaka masoko zetu. Wale wafanyikazi wawe wana kitu ya kukula na wanaweza kuendeleza maisha yao kama kawaida. Na tukielekea kaunti ya Mandera, polisi wamelazimika kuwatawanya wanabiashara wa miraa katika kaunti hiyo baada ya wanabiashara hao kuandamana wakilalamikia kufungwa kwa soko lao. Wanabiashara hao wenye ghadhabu walifunga barabara kuu ya Mandera kuelekea Wajir, huku wakichoma matairi na kutatiza usafiri. Serikali ilifunga soko hilo pamoja na mengine katika kaunti za Wajir na Garissa kama njia ya kudhibiti kusambaa kwa homa ya corona. Aidha, soko la Bula Hawa lililoko nchi jirani ya Somalia limesitisha uuzaji wa miraa hapa nchini Kenya. Lakini wachuuzi wa bidhaa hiyo mjini Mandera wanadai kwamba wanazingatia usafi katika biashara yao na hakuna haja ya serikali kufunga soko hilo linalowaletea riziki ya kila siku. Sisi tunaomba gavana akuje atuambie shida gani iko, kama amefunga iko, amesema iko ugonjwa. Hatukatai ugonjwa inaweza kuwa, lakini lazima akuje kwetu aseme sisi tuko na shida, aseme wamama mimi nimefunga miraa, amesema sababu amefunga miraa, aseme atupatie pesa kujisaidia. Kama hakuna atuwashe sisi. Rais Uhuru Kenyatta ametangaza kuidhinishwa kwa mpango wa kuhusisha kampuni ya huduma za interneti ya Google Loan hapa Kenya kuunganisha na kuimarisha mtandao wa mawasiliano ya 4G maeneo ya mashinani hapa nchini. Akihutubia wanahabari leo adhuhuri, rais alisema mamlaka ya huduma za uchukuzi wa ndege hapa nchini KCAA imesaini mkataba wa maelewano na Google Loan kuruhusu maputo manene ya kampuni hiyo kupepea katika anga ya Kenya. Rais anasema mabaluni hayo yatawezesha kampuni Telcom Kenya kupanua na kuboresha mtandao wake wa 4G na kufikia wananchi mashinani. Indeed, access to these services will keep Kenyans connected to emergency services and to their loved ones, whether isolated or in quarantine, or whether working from home or their usual workplaces. Equally, this service will also enable teachers and students to access education materials remotely, especially in this challenging time, thus enabling our students to continue learning from home. Serikali ilitoa amri ya watu kuepuka misongamano na kukaa mbali na jirani kama njia mojawapo za kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Ni kwa sababu hiyo taasisi zote za elimu zilifungwa na masharti kutolewa kwa abiria kuzuia utangamano wa karibu. Cha kusikitisha ni kwamba baadhi ya Wakenya wanapuuza maagizo hayo ya kukaa mita moja mbali na mtu mwingine. Je, unajua umuhimu au manufaa ya kukaa mbali na mwenzako siku hizi za homa ya corona?
Maduka hapa jijini yameanza kuzingatia ushauri uliotolewa na serikali wa mtu kukaa mbali na mwingine kama moja ya njia kuzuia kuambukizwa virusi vya COVID-19. Baadhi ya maduka yamewekea wateja alama za mahali pa kukanyaga ili kuzuia watu karibiana wakiwa dukani. Yamkini umbali kati ya mtu na mwingine ni mojawapo ya masharti yanayotolewa ili kupunguza usambazaji wa virusi vya korona. Ndio maana mikusanyiko ya watu katika maeneo mbalimbali imepigwa marufuku. Na watu wanashauriwa kubaki nyumbani au kufanya kazi wakiwa nyumbani penye fursa hiyo. Agizo hilo hasa linatokana na hali kwamba virusi vya COVID-19 vinasambazwa kwa matone ya unyevunyevu unaotokana na kukohoa, kupiga chafya, kugusana na kugusa uso baada ya kutangamana na mtu au eneo lenye virusi. Hata hivyo, wengi hasa hapa jijini Nairobi wanazidi kupuuza masharti hayo, wengi wakitoa sababu mbalimbali. Laiti wangejua kinga ni bora kuliko tiba. Tazama mfano huu. Mtu huyu ameambukizwa virusi vya homa ya korona, lakini hajatulia nyumbani na haoni haja ya kukaa mbali na watu. Anakohoa au kuchemua na kuambukiza watu waliopo karibu naye. Walioambukizwa pia wanawaambukiza wengine walioko karibu nao, jambo linaloongeza idadi ya wanaoathirika. Uliza Italia, China na kwingineko. Naye huyu ameamua kubaki nyumbani. Hatua hiyo inamuepusha na kuwasambazia wengine virusi. Ndio maana katika baadhi ya mataifa kama China na Italia, amri ya kutotoka nje inatekelezwa, hususan miji iliyolemewa na hali. Huenda ikawa vigumu kwa watu kujua umbali wa mita 1 hasa ni upi, lakini hilo lisiwape tabu, kwani unaweza tu kunyoosha mkono wako na endapo tamgusa mtu, basi jua unapaswa kuwa mbali zaidi na mtu huyo, kwani anakuweka katika hatari. Halima Gongo, NTV, Nairobi. Mbali na hayo, kaunti ya Marsabit imeshindwa kudhibiti nzige wapya wa jangwani licha ya serikali kutoa vifaa maalum vya kudhibiti nzige eneo hilo. Mbali na hayo, janga la COVID-19 limetajwa pia kama sababu kuu ya kufifia kwa vita dhidi ya nzige wapya wa jangwani. Kaunti ya Marsabit sasa ndio makao makuu mapya ya nzige wapya wa jangwani ambao wamekuwa waharibifu na tishio kwa jamii ya wafugaji. Maeneo bunge ya Laisamis na Northor yametajwa kuwa chimbuko la nzige wapya wa jangwani. Kulingana na Wizara ya Kilimo, nzige wapya wamechangiwa na mazingira kame katika maeneo ya Laisamis na Northor. Wizara ya Kilimo kaunti ya Marsabit imetaja kuwa wamekumbwa na matatizo katika kuzuia kuenea kwa nzige licha ya unyunyizaji wa dawa ambao umekuwa ukiendelea kwa wiki kadhaa sasa. We have to step up our surveillance and control efforts because the county is vast, the county is remote. Idara pia imetaja kuwa imekuwa vigumu kunyunyiza dawa kufuatia matatizo ya kung'amua makao maalum ya nzige hao. Kando na hayo, idara imelalamikia kuwa hawapati vifaa vya kutosha licha ya ukubwa wa kaunti ya Marsabit katika kupambana na nzige hao ambao kwa sasa wameharibu angalau ekari 60,000. It's very difficult for us to spray within the homestead as it has got some ramification in terms of the health of the population. Mchamko wa COVID-19 pia umetajwa kuwa sababu kuu iliyochangia kufifia kwa vita dhidi ya nzige hao. This is an emergency within another larger emergency of COVID-19, but we want to thank the government, the respective governments, both at national and county levels, for the efforts that they have put across to work within this two very unfamiliar scenario. Shirika la Chakula Duniani limesema kuwa hakuna haja ya kutangaza uvamizi huo kama janga la kitaifa, kwani serikali imeweza kudhibiti vyema uvamizi wa nzige nchini. Mamo Ali, NTV, Marsabit. Na wakazi wa eneo la Banisa, kaunti ya Mandera wameachwa na mshangao baada ya mzee wa miaka 80 kuamua kurudisha ngamia kadhaa na usema aliwaiba miaka 56 iliyopita wakati wa mapigano ya kikuu. Abdinur Edoe anasema hatua yake hiyo haijawa rahisi, kwani ngamia aliwarudisha kwa familia moja ni zaidi ya 90% ya utajiri wake. Ngamia hawa hawana habari ya kinachoendelea, lakini historia yanayowamiliki ni ya kushangaza. Hapa safari imeiva kwa ngamia hawa kurudi kwa mmiliki halali. Mwaka 1964 vita vya kikoo katika eneo hili vilisababisha mauaji, uharibifu wa mali na wizi wa mifugo, hususan ngamia kwa koo na makabila husika.
Kulikuwa na vita kati yetu na majirani yetu, wao ndio waliiba ngamia yetu, wametupiga, baadaye sisi naye tukaenda na tumepata ngamia. Mzee Abdinur Edoi anasema yeye alikuwa na miaka 24 wakati huo na kwamba alikuwa miongoni mwa waliofaidi ngawira katika vita vya jamii ya Wagare na Wadegodia, lakini sasa amebadili msimamo zaidi ya miongo 5 baadaye. Mimi naona ya kwamba kwa upande Mwenyezi Mungu itakuwa shida, kwa hivyo mimi naomba ile watu wamekuja, jamii wamekuja kuchukua hii ngamia, wanisamehe ile nimetumia. Mzee Abdinur mwenye watoto 8 alishirikiana na maafisa wa serikali, maafisa kutoka tume ya uwiano na maridhiano pamoja na mashehe wa Mandera katika kutekeleza uamuzi huo mgumu. Na Mungu amesikia, atamsamehe. Ningesihi kwamba tuweze kuiga mfano wake. Familia iliyorudishiwa ngamia hao imefurahishwa na hatua hiyo na kumpongeza mzee Abdinur na familia yake pamoja na watu wa ukoo wa Gare kwa kujutia makosa yao na kuomba msamaha. NCAC imetaka jamii zingine kote nchini kufuata mfano huo na kujenga mazingira ya kuishi kwa amani na majirani wao. Halima Gongo, NTV. Na mtazamaji, na sasa nampisha mwenzangu Yoshua Makuri atupe taarifa za spoti. Itakuwa starehe, tuende viwanjani sasa, na ni kwamba kamati ya nidhamu ya shirikisho la kandanda ulimwenguni FIFA imeongezea Kenya muda wa siku 30 zaidi ili kumlipa aliyekuwa kocha mkuu wa Harambee Stars Adla Mrushi faini ya shilingi milioni 109. Mrushi, raia wa Algeria na ambaye kwa sasa ni kocha mkuu wa Botswana, alishinda kesi ya kutimuliwa kwake kiholela na FKF katika mahakama ya CAS. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu humu nchini Nick Mwendwa amesema atajaribu kwa mara nyingine kuiomba serikali kumlipa kocha huyo fidia yake. FKF kwa sasa inapitia wakati mgumu wa ukosefu wa hela. Iwapo Kenya itafeli kumlipa Amroshe, bila shaka FIFA itashusha adhabu yake ya kuifungia Kenya kushiriki michuano ya kufuzu dimba la dunia la mwaka 2022 nchini Qatar. The former regime of Nyamoya fired a coach irregularly. 2 courts have said that. We have been fighting this for 6 years. And we are now faced with the consequences of that decision. So I'm asking and having dialogue with government and saying to them, $1 million or failure, because the consequence is failure to attend one FIFA competition, and that's 2022 Qatar. That is a repercussion. So if we find that paying $1 million really is bigger than participating in the qualifiers of 2022 Qatar, whatever the result, if the leadership of this country from the top says that to us, then we have no money to pay. We're talking to other people to see if we can find some other people to do. I was never in office when this happened. I am here to mitigate. And I'll give you an example. I am sure that President Uhuru took over and wasn't happy with a couple of decisions from previous regimes. Did he abandon them? For example, to a loan? You don't do that. You have to lead. I have led from the front in this issue. I have gone to court for 4 years to defend Kenya. Finally, CAS has made its ruling. It's on FIFA's desk now. Canada ndilo taifa la kwanza kabisa kujiondoa kwa makala mwaka huu ya michezo Olimpiki ya Tokyo, Japan kwa sababu ya janga la corona ambalo limetikisa ulimwengu mzima. Kujiondoa kwao kumejiri baada ya waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe kukiri kwamba michezo Olimpiki huenda ikaahirishwa. Wakati huo huo, kamati Olimpiki nchini Australia imewashauri wanariadha wake kujiandaa kwa Olimpiki ya mwaka ujao. Kamati ya kimataifa Olimpiki duniani IOC itaamua ndani ya majuma 4 yajayo iwapo itaahirisha michezo ya Olimpiki ya Tokyo, Japan au la. Na ni kwamba bodi ya IOC ilifanya kikao na kutathmini uwezekano wa kuahirisha makala ya mwaka huu baada ya shinikizo kuzidi kutolewa na mataifa wanachama. Tokyo 2020 Organizing Committee and the Hellenic Olympic Committee President, IOC member
Tusalie na homa ya corona, na ni kwamba aliyekuwa kiungo wa Manchester United Marouane Fellaini ameambukizwa homa ya corona. Fellaini alithibitisha hilo katika akaunti yake ya Twitter na kusema anatarajia kurejea uwanjani hivi karibuni. Nyota huyu mwenye umri wa miaka 32 anachezea klabu ya Shandong Luneng ya Uchina. Fellaini ametengwa hospitalini hiyo kumradhi na anaendelea kupata nafuu. Fellaini, raia wa Ubelgiji, alihamia Uchina mwaka 2019 baada ya kucheza kandanda nchini Uingereza kwa miaka 11 katika klabu za Manchester United na Everton. Turejea nyumbani, ni kwamba baada ya kushinda dhahabu ya mashindano ya bara Afrika kwa wasiozidi umri wa miaka 20 nchini Ivory Coast mwaka jana katika mbio za mita 400, Mary Moraa amehamia mita 800 msimu huu. Moraa ambaye ni mshindi wa medali ya fedha ya dunia ya wanariadha wasiozidi umri wa miaka 18 katika mbio za mita 400 ana imani atawahi tiketi ya Olimpiki ya mita 800. Nyota huyo mwenye umri wa miaka 19 anafuata nyayo za bingwa dunia wa mbio za mita 1500 Helen Obiri. Kuna target nilikuwa nimeweka, hata kama niliachieve lakini si kuachieve venye nilikuwa nataka. This time round nataka ning'ang'ane ndio nione kama nitaachieve venye target yangu nimeweka mimi mwenyewe. Sekunde 61 mzunguko wa kwanza. 61 seconds. This target yangu ni ile nikimbie 800 ili niweze kuqualify nayo kwenda Olympic. Nimeama kwa sababu 400 inakuanga tricky sana. Fatamoo kwangu starting inakuanga ngumu. Unaweza inama vizuri nikimbie, ikifika 300 ama nikienda kumalizia ndio nguvu yangu inaanzia hapo kwenda mbele. Sometimes itafika wakati itakuwa nikikimbia yote 800 na 400. Sasa Wizara ya Michezo humu nchini ikiwa chini ya unahodha wake na Waziri Amina Mohamed imetoa hamasisho kupitia wimbo kwamba hii corona tuipige chenga iende chini. Tusikie. Ni vipi tutaepuka ili janga la corona, maana kote duniani linazidi kusambaa, ni wengi wametuacha.